வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு ஃபீனிக்ஸ் கேமர்ஸ். ஓகே மக்களே, நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we're going to continue Vampyr பகுதி 6. அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு புதுசாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துட்டு இருக்க மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மக்களே. உங்கள் எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறேன். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஷேடோ கேபினட் பேசி இதில் நம்ம சிஸ்டரை வந்து திரும்பவும் மார்க்கே பண்ணிட்டு அந்த அப்சலான் கிளப்போட இதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஹாய் சரண் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வாங்க. அபாரி ப்ரோ, அப்சலான் கிளப்ல நமக்காக என்ன வச்சிருக்கானுங்கன்னு பார்ப்போம். ஒருவேளை நமக்கு பதவி எதுவும் கொடுக்க போறாங்களா? ரைட்ஸ் மேன்ஷன். இப்போ நம்மளோட வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம். எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இல்லை அதாவது ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கா? பண்ண முடியாது, பண்ண முடியாது, பண்ண முடியாது. எடுத்து வச்சுக்கலாம். பண்ண முடியாது, எடுத்து வச்சுக்கலாம். பண்ண முடியாது, எடுத்து வச்சுக்கலாம். பண்ண முடியாது. இல்லை லெவல் 2 வந்துருச்சு. லெவல் 2 உள்ள ஐட்டமாக எடுத்துக்கலாம். அப்கிரேட். இன்னும் 3 ஹேண்டில் பார்ட் மட்டும் வேணும். பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் மறக்காமல் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே. சேனலுக்கு சாந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணவும். ஏன் இங்கே கீழே இல்லை மேலே வந்தால் தான் ஏதாவது நடுவில் போனது ஆக மாட்டேங்குது, வர மாட்டேங்குது. வீட்டுக்கு போனால் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம். நம்ம இங்கே நின்றுட்டு அந்த உட்காந்துருக்கா பாருங்க. Mother, good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm அப்போ finally இந்த home. தமிழா கட்சியில் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் This அப்படிங்கிறான். son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. நீ இறந்துட்டு நினச்சேன், நான் திரும்ப But போயிடுவான்ட்டு. where is your sister? உன் Where is சிஸ்டருக்கு என்னாச்சுன்னு Mary. இல்லையா? ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தா அவளை. அந்த அவளுக்கு என்னாச்சுன்னே She's தெரில. gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I நீ miss வந்த my மாதிரி அவள் எப்போ grandson திரும்ப வருவா so அப்படிங்கிற. much. It's been days since their last visit. ரான்சன் வர இருக்கானா? இது ஃபியூனரை பற்றி Have you சொல்லிடுவோமா? returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And அவளுக்கு you வந்து were there எல்லாத்தையும் too. மறந்துட்டாளா இல்லை என்னன்னு And தெரியலையே. Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. கெட்ட A கனவுமா? nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் வந்து அவள் If இவளோட that மைண்டை kind கண்ட்ரோல் பண்ணி police வச்சுருந்தா. had not called அதனால தான் aid வந்து from the station, I don't know what would இவளுக்கு have வந்து அந்த happened. அளவுக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை. Mother, பக்கத்தில் உள்ளவங்களை do பற்றி you know சொல்லுங்க. what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you ஸோ don't go வீட்டுக்கு வெளியே outside போனால் அவள் alone. தொலைஞ்சிருவான் Of அப்படிங்க. course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. வெளியே போயிட்டு அவளுக்கு வீட்டுக்கு வர வழி தெரியாது போய். Do you need அது anything, வேணுமா? Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is அந்த ready. டைமில் இனிமேல் I அடிக்கடி asked இங்கே தான் இருப்பேன். Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. நான் ஏற்கனவே இறந்துட்டேனே. Are you working on a அங்கே தான் new இருக்கும். painting? Not recently. I have என் trouble கண்ணை focusing on my பார்த்தாலே பயமாக subject. இருக்குதா? கண்ணை My காமிக்க முடியல. mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I இதுக்கு மேலே recently திருப்பமுள்ள met a கேமரா. talented painter with an excellent technique. I wish ஓகே, you two நான் ஒரு could meet. அருமையான பெயிண்டரை பார்த்து நான் அவளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு I'd இருக்கான். be லேடி glad to ஆஷ்மரை. meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous,
And her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing நம்ம is, இறந்துட்டோங்கிறது I ஒன்று hope கன்ஃபார்ம் you two பண்ணிட்டாளா? get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. குடும்பத்தை பற்றி நம்மளே கேட்போம். Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? வர Are you மாட்டான்னு not எனக்கு தெரியும். standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? மேரி But இறந்துட்டா. Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. என்ன பேசிட்டு இருக்க? முழுசாக பைத்தியம் ஆயிட்டாளா? But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. எனக்கு என்னமோ But ஆயிடுச்சு of மக்களே. course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. மேரி எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் நீ இருக்க அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. உங்கள் லெவல் 1ல் தான் இருக்கா. முடிச்சு விட்ருமா பேசாமல். ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கா. 2 ஹிண்ட் வேறு இருக்க விட்டேன். Goodbye, Mother. Try அதை to மட்டும் rest. எடுத்துட்டு Goodbye, அப்புறமா எவ்வளோ son. பார்த்துக்கலாம். Please come back soon. வர்றேன். அடுத்து சுற்றி முடிச்சுட்டு வரேன். இந்த வீட்டில் உள்ளதே நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஷேடர்லாம் பாருங்களேன், ஒன்றும் இதாகல. இவன்கிட்ட கேட்டால் நம்ம அம்மாவுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றுமே இல்லையா? Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... ஷாக்கக்குறை. Sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. மூணு ஹிண்ட் தேவைப்படுதா? How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? போலீஸ் Miss தான் திரும்ப Reed விட்டு was கூட்டு வந்திருக்காங்க found அப்படிங்கிற walking in the streets. She இவரோட kept saying போயிட்டு she had பார்த்துருக்காங்க. spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she Medical received care வந்துச்சா? appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by ஸோ influenza. ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஏதாவது நோய் வாய்ப்படுறதா மட்டும் தான் சேர்க்குறாங்க, மற்றபடி Perhaps சேர்க்க we மாட்டாங்க. could எனக்கு arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed எவ்வளோ is லண்டன் too விட்டு frail போக for சொல்ல the moment. வேண்டியதான் பேசாமல். Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. மக்களே, அவளுக்கு வந்து ஞாபகம் மருதி அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவன் என்ன பண்ணுறான் அவளுக்கே தெரில. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother இங்க was வர முடியல. strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be ஃபியூனலுக்கு யாருமே வரல present அப்படின்னு. with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry
I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. போகிறதுக்கு எங்கேயும் இடம் இல்லையே, But I இருந்தால் promised போயிருக்க your மாட்டலாம். father I'd take care of his family as long ஸோ as I கட்டாயத்தினால இல்லை This அப்படிங்கிற மாதிரி house சொல்லிட்டான். is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. அடுத்தது ஹிண்ட் வந்திருக்குது, பரவாயில்லையே. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have What's something everyone more to Mesotita? say. உசுகுரன் உண்மையை சொல்லிட்டாங்க. Speak your mind, Avery. அம்மா I know உன்னை you சரியாக work பார்த்துக்க hard மாட்டேங்கிங்க to help அப்படின்ட்டு. the sick. But what will you do once the epidemic is over? அவரோட வீடு My இங்கே இருக்கு. home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. லாலில் இருக்கான். ரியாலாக இருப்போம் போல இருக்க. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வந்துடுவேன், பயப்படாத. மேலே போயிட்டு மேலே போகிற பாதிந்தான் இருக்கும். பட் ஏதோ ஹிண்ட்டு காமிச்சதில்ல, அந்த ஹிண்ட்டை பேசி பார்ப்பா என்ன பண்ணுறான்ட்டு. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away அளவு for போல so இப்போ long. பார்த்தீங்களா, திரும்ப வெளியே போகிறேன்ட்டு இருந்திருக்கான். Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I இடத்துக்கு wish சம்மந்தம் I இல்லாத could stay here and take care of you, but I don't belong here anymore. My new home is an empty room, as cold as night and as red as blood. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? என்னமோ You are நான் உங்களோட still, மகன் தான். and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. இவ்வளோ தெளிவாக நம்மளை நோட் பண்ணியிருக்காங்க. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? என்னை I was தாக்கிட்டாங்கம்மா, attacked, Mother, தாக்கிட்டாங்க. and I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even உங்களை Mary பற்றிய comes தகவல் தான் along. வந்து யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்திருக்கு கடைசி. இதில் மட்டும் ஹிண்ட் வரணுமா? Goodbye, Mother.
Try to rest now. Goodbye, son. Please come Please come back soon. Yes, Jonathan? Spending next summer in France. மாப்சலான் கிளானுக்கு எதுக்கு இந்த பக்கம் கதை ஊட்டி இருக்கு? இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கதை திறக்க முடியல. இல்ஃபார்ம்டு பிளிங்கர் ஸ்கேலாம் ஸ்கேல் லெவல் 29 இருக்குது. Do you need any help? எங்களுக்கு மட்டும் வித்தியாசமாக பவர் கொடுக்குறானுங்க. ரெண்டு பேரும் நடுவில் வச்சு நசிக்கப்பட்டானுங்கள. நம்ம 21 தான் இருந்தோம். அவன் 27 இருக்கானு அதுக்குள்ள. ஜோனி எஸ் பாப்பா. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வந்துட்டானுங்க. கதையை முதல்ல முடிச்சு விட்ருவாங்க. வெளியே வந்துடுறா முக்கில் மாட்டிக்கிட்டாங்க. இங்கே போனாவ அழகணும். வீட்டுக்குள்ள இந்த சத்தம் வருது. ரகசியம் பேசுகிறாங்களோ? ஓகே, இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லாமே கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எங்கே போனோம்? கரெக்டான பாதையில் தான் போயிட்டுருக்கோம். எந்த லெவலில் இருக்கான் தெரியல. 24 தான் இருக்கான் தம்பி. திரும்பிட்டாங்க, கரெக்டாக திரும்பிட்டான். கையில் எந்த வச்சுருக்கான் பாருங்க. இந்த மாதிரி எதாவது கையில் நம்ம கொடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும். வெறும் கட்டையை வச்சு விளாண்டு தான் அவங்க அடிக்கிறது. அம்மனும் இந்த பக்கம் தானே.
யாருங்க அவ தைரியமாக ரோட்டில் The நின்று பிரச்சாரம் Ascalon பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா? Club, the heart of British Vampire Society. போட்டு எதாவது Quite பேச்சு a கொடுத்துட்டு sight போமா? unexpected. நடுராத்திரி நீ ஆட்ட கத்திட்டு இருக்குந்தல்லையே. No. Please, Mr. Vampire, don't kill me. நாங்கள் பார்த்தோம் நம்மள தான் பேர் No, சொல்லிட்டா. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My Okay, mother Ashbury taught me long மகளா? ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young econs. It's a pleasure இது to வந்து meet you, ஆஷ்பரியோட Miss மகள், லேடி ஆஷ்பரியோட மகள். Charlotte. Do you need மிஸ் my பிரஸ் medical attention, ஐயோ Charlotte? மாற்றி பட்டனை I am கொடுத்துட்டேன். fine, Dr. Reed. லண்டனில் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுமா? What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? இங்கே தான் வளர்ந்தேன்னு சொல்கிறாங்க. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that ஓகே, அவளை possibility. பற்றி இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு. Her fangs on your neck. அவரோட எவ்வளோ வேம்பையராக இருப்பாலும். Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste, even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many இவட்ட போய் விட்டாதான் charitable பேச்சு கொடுத்தோன்னா இவரை வந்து institutions அவளை are பற்றி ஏதாவது financed ஹிண்ட் by the கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. selfish and filthy rich. I suppose you're right, but society must reform and renew itself, or we are all done for. இங்கே என்ன What பண்ணிக்கிட்டு are you இருக்கீங்க? doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same பார்க்கலாட்டி அந்த கேள்வி தான் question to கேட்டு வந்துட்டு everyone இருக்கேன். who dares to go outside at night. நைட்டில் என்னமோ considering பண்ணிட்டு the இருக்கீங்க risks. வெளியே Well, அப்படின்ட்டு. if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of ஓகே, town. வெஸ்ட் எண்டை மட்டும் That's how தனியாக இது aggressive பண்ணுறதுக்கு they are. இங்கே உள்ள If ஆளுகள்லாம் this முயற்சி பண்ணிட்டு happens, இருக்காங்க போல். Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. அந்த மாதிரி கட்டினாலும் And நாங்கள் who is வெடிச்சு this தகர்த்திடும் அப்படிங்கிற. She is my best friend and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any எமிலி reason to be வந்துட்டு நான் எமிலி worried? வரல. Recently, Emily started to believe in, well, she got interested in vampires. எமிலி எங்கேயோ போயிட்டு வேம்பையரை பரப்பிட்டலாம் தெரியலையே. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's ஐயோ warning, தான் அவட்ட பற்றி பேசியிருக்கிறா. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. எமிலியை Are you காணும். a எமிலி இவ தான் வந்து அனுப்பி Oh, வச்சிருக்கா. you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. ஏதாவது ஹிண்ட் கிடைக்கணும் பார்த்தா எதுவுமே கிடைக்க Tell மாட்டேங்களே. me about your adoption. What do you want to know? உங்களோட Who are உண்மையான your அம்மா அப்பா real யார்? parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my லேடி own ஆஷ்பரியை house பற்றி now. தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. அவள் I have a உண்மையான life to மதர்ன்ட்டு. live, you see. And one day, ஆனால் அவளுக்கு I'll have உண்மையான my மதர் death யாரும் to தெரிலன்னு face. நினைக்கிறேன். How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End.
When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. 10 Did you வயசுலேருந்து know இவ she கூட was தான் a இருக்கிறா. vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. 16 I வயசான அப்புறம் தான் suspected the உண்மையை truth சொல்லியிருக்கிறா. for a long time before that. What பரவாயில்ல, exactly 10 வயசுலேருந்து has your அடுத்த 6 mother வருஷத்துக்கு told மேனேஜ் you பண்ணிட்டாளே. about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? என்ன What பார்த்தோட your mother பயமா is? இல்லையா? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? என்ன பார்த்தா பயப்படணும். Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks Anna the same parla- about you, Yes, Dr. Mar- Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, அடுத்தது Charlotte. ஹிட் தான் இது பண்ண முடியும். Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. ஓகே, கிளப்புக்குள்ளே போவோமா? நடத்த போகலாம். மீட்டவனை கத்திக்கிட்டு இருக்கான். இவன் யாரு? Have you noticed anything suspicious recently? என்ன சார் பிரச்சனை உங்களுக்கு? இந்த வீட்டில் வந்து கதவை Good தட்டிக்கிட்டு evening, இருக்கீங்க. sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence ஓகே, Crossley. இவன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவன் தான் போலங்க. My God. So you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost பார்த்தா didn't எனக்கு recognize தெரியலடா. you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I Okay, நான் அந்த witnessed the கொடுநடத்தெல்லாம் horror that பார்த்துட்டேன். lies underneath. லண்டனுக்கு எப்போ அந்த 2 கேள்வி தானே When கேட்டு did you போவோம். escape the war and return to London? You know what's ஹாரர் funny? தப்பிச்சு எப்படி லண்டன் எப்போ I லண்டனுக்கு almost வந்தாரு never கேட்க. think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle. இப்போ நான் வேற ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு. What is என்னடா this new சண்டை அது? battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. இவனு வேம்பயரை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் நான். எஸ், வேம்பயரை பற்றி தான் சொல்கிறோம். Vampires. வேம்பயர்ஸ். I know what you mean. கண்ணு நல்லா பார்த்து சொல்லு. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy. என் as மூஞ்ச well. பார்த்தாலே அவனுக்கு தெரியல வேண்டாமா Forgive நான் me, மாட்டேன் Johnny. அப்படின்ட்டு. I didn't want to sound selfish. சரி, நம்மளை பற்றி அடையாளம் தெரியல, அது வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதான். How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. Is பிரச்சனையாடா everything all வீட்டில்? right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. இவனே இதை But கிட்ட you're கொடுத்துருக்கானு. alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say நம்ம the மட்டும் தாங்க ஸ்டெடியாக நீங்கள் இங்கே பாருங்க, நம்ம பேசுகிறோம், எல்லாருமே ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்கான். ஒன்றுங்கிட்ட ஆடுறாங்க, எல்லாம் கிட்ட ஆடுறாங்க. I'm not the man I used to be. அதுதானே அதை கிட்ட வச்சு வேறு எதாவது கிட்ட இல்லையா? You need some rest.
Clarence. போய் தூங்குடா, You should try to sleep. கடிச்சு கிடிச்சு வச்சிடப்போறேன். ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுங்க, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போ. Good evening, old chap. Are you... மாத்திரை கொடுத்துட்டு போல. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? ரோட்டில் போகிற எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஓ, மைக்ரேஷனுக்கு மருந்து இல்லையா? ஸோ சார்பா மைக்ரேஷன் மருந்து எடுத்துகிட்டு வரலங்க. I will see you later. அப்புறமா வந்து மாத்திரை தரேன். You need some rest, Clarence. அப்போ இப்போ வேம்பயர் கூட்டத்தை பார்த்துட்டு வரேன். 63 மீட்டரில் யாருங்க இருக்கா மண்டே கழுவுறதுக்கு? நடந்து போவோம் நம்ம, அவசரப்பட்டு விடக்கூடாது. சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக, அதனால் விற்கிற முடியும் பார்த்து வைக்கணும். ஆஸ்கலான் கிளப் நம்மளை அன்புடன் வரவேற்குமா? Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon நீங்க Club தான்டா வர சொன்னீங்க. summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. நான் உள்ளே வந்து நிறைய பேர்த்த போட்டு வச்சுருக்கானுங்க. அவன் அப்பப்போ எடுத்து பண்ணிப்பாங்களோ. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. பேச மாட்டானா? பேச மாட்டியா? பேச மாட்டியா? There's been quite a battle here. Dr. Reed. I'm sure the Arthur. Ascalon Club has the money to replace the furniture. சகட்டு மணிக்கு அடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கானுங்க அவனையும். கோல்டு டயக்ராம் அந்த இதுக்கு புதுசு ஏதோ கிடச்சிருக்குது. ஆஃப் ஹேண்ட் வெப்பன். இந்த பக்கம் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களாடா? இதோட முடியுமா? முடியல. போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். டு ஆஸ்கலான் கிளப் பேஸ்மெண்ட். பேஸ்மெண்ட் கீ எடுத்துட்டோம். வெளியே இருக்கிற அந்த கத்தியும் எடுக்க விட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். விட மாட்டானுங்களே. நமக்கு முன்னாடி அவன் போயிட்டான் பாருங்களேன். அழகாதா? Good evening. We repel the intruders for now. அந்த ரெட் கிரேவா? நிறைய ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. நம்மள Come forward, வைக்கிறானுங்க young எல்லாரும். Ekon, for we have so much to discuss. நிறைய பேச வேண்டியது. என்ன பேசணும் தெரியல அவன்கிட்ட. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. நம்மளை பற்றி என்ன கேள்விப்பட்டான் தெரியலையே. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாமா?
நம்ம சொல்கிறனால அவளை எதுவும் பண்ணிட்டாங்கன்னா She's a சொல்லுவோம். close அவள் friend, எப்படி தப்பிச்சிடும். and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have The been on the front Skulls, line in the East End, but the time has come to open up a second front சொல்கிறதுக்காக here. தான் இது போன The சொல்லலாம்னு epidemic நினைக்கிறேன். has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. இதுக்கு Why அப்புறம் do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would நான் qualify வச்சிருந்த you ஆள் as a தான் இடி candidate. You பொட்டியடா. want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? உங்களை பற்றி நான் நல்லா Is that the தெரிஞ்சுக்கணும். only அதுக்கு அடுத்து நம்ம reason பற்றி you asked பேசலாம். me here? எதை பற்றி பேச போகிறாங்கன்னா no. I also wanted to meet the இருக்கிற intriguing ஸ்கல்ஸை Ekon வந்து who எப்படி played such a முடிச்சு தள்ளலாம் powerful அப்படின்ட்டு. progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? குடும்பத்தை பற்றி பேசாத. How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்கு. Before I accept, I have so many questions. Please ask. அதெல்லாம் அவன்கிட்ட தரப்போ நான் உங்கள் I ஒருத்தனை killed பட்டேன். Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. கிளப்போட What is the குறிக்கோள் என்ன முதல்ல? Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. இவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் எம்பையர் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறாங்க போல. வில்லியம் மார்ஷல் founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? என்னடா அர்த்தம்? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. மூஞ்ச பாருங்களேன், Like அங்கங்க that அப்படியே lance, he ஸ்டார்ட் pierced பார்த்துருக்கு. the hearts of all our nation's enemies. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. பிரிட்டிஷ் எம்பையருக்கு லாயலாக இருக்கணும். இங்கே அதில் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா என்னால் அப்படி இருக்க முடியாதாடா. As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. இப்போ வழியே இல்லை, சேர்த்தே தான் ஆகும். I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. ஏதோ சடங்கு பண்ணி நம்மளை சேர்த்துக்க My போகிறானுங்க. fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure?
Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? ஓ அதெல்லாம் பூவா இப்போ பார்க்கும்போது என்னமோ Yes. சுற்றி வந்து எலியை வந்து I எடுத்து வச்சிருக்க will. மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் தெரிஞ்சு. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. நம்ம ரத்தத்தை It is time to sign the Book of Allegiance. ஒதிக்க போகிறாங்களாம். அந்த I know சைன் it's பண்ண all சொல்கிறாங்களா? Gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. நம்ம ரத்தத்தை வச்சு சைன் பண்ண சொல்கிறாங்களா? எடுத்தா யாருக்கு பார்த்தோம்? Delightful. Welcome to the Ascalon நமக்கு Club, வந்து Dr. Reed. Take ஒரு your இடத்த place கொடுத்துட்டானுங்க. among the bearers of the lance. One of us! One of us! வயசான ஆள் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கான் பாருங்களா. இனி நம்ம என்னென்னாலும் பண்ணலாமா? லார்ட் ஹாம்ஸ்லே, லார்ட் ஷெஃபர்ட், அவன் யாரும் தெரியல. கிழவன் யாரும் பார்த்துட்டு வருமா? Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried இருக்கிறதுல and வயசான tested ஆளே வந்தான்னு policy நினைக்கிறேன் in இந்த choosing கூட்டத்தில். its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, அவன் இன்னும் மனுஷனாக தான் இருக்கானா? attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere. கூட்டத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு வச்சிருக்காங்க போல. I am Aloysius Dawson, by the way. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. நல்ல பெரிய பணக்காரனா It இவன். is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that. அவன் நிறைய செலவு பண்ணி உலகத்தில் இருக்கிற நல்ல டாக்டர் சலன்ஸனோட அவன் வந்து செக் Should I பண்ணியிருப்பான் போல. ஆனால் suppose எதுவுமே you வேலை are here செய்யலை. in search of some form of immortality? Absolutely not. அதுக்காக தான் I'm இவங்க கூட here சுற்றிட்டு to இருக்கானா? implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Money cannot solve every problem. நிறைய This பேசினா நிறைய பேசிட்டே mysterious போகிற மாதிரி இருக்கும் epidemic பாரு. is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. இவன் அந்த தனியாக சவறு கட்டுற பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். Unscalable wall to இவன் வாறு isolate the கட்டினா design மக உடச்சு விட்டுருன்ட்டு கணக்கால. அது சரி கிடையாதுலே. Segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking இங்கிலாந்து காப்பாற்றினா சில sacrifice for my பண்ணி தான் execution? ஆகணும். Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறாங்க. கவனிச்சிக்கலாம் இருக்கட்டும். இப்போ என்னத்தை பேச திரும்ப? That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general,
but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. ஆமா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். Alarming. Data Yes, point I'm மட்டும் பேசும். convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear அது more ஸ்பானிஷ் of ஃப்ளூ discoveries, இல்லை. Dr. Reed. ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ But தாண்டி for வேறு ஏதோ now, ஒன்று my ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. main concern is the security of London's அதான் நான் inhabitants, கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. ஸ்கல்ஸ்லாம் அமைதியானவங்க. I have met peaceful and wise scowls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you எல்லாரும் want me அப்படி to do? இல்லடா. I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. என்னன்னாலும் பண்ணி எல்லாத்தையும் சாவடிச்சிருங்க You அப்படிங்கிற. have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Clean up the mess inside the club since we were attacked. I must admit the Guard of Prewen impressed me. New citizens available to kill. Family portraits. இங்கிட்டலாம் பேச முடியாதுண்ணே. ரெண்டு மூஞ்சி ஒரே மூஞ்சி மாதிரி தான் இருக்கு. Welcome to the Ascalon Club, Doctor. How is your... I have a... All right, but be quick. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity and law. And he was my maker. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. William இருக்கலாம் பட் ஆனா உங்களோட இல்ல அப்படிங்கற. So sacred to the Ascalon Club. He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country McCullum until things சண்டை போட வேண்டியது போல இருக்கு. But not me. I founded this club. I'll die defending it. You die man by me. May I ask you about the mortal who attended my initiation, Mr. Aloysius Dawson? A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually.
அவள் உண்மையிலே மெம்பர் So தானா? he really is a member then. Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. எங்கள் தகுதியில் நாங்கள் வந்து உள்ள அனுமதிக்க மாட்டோம். Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. அவனோட லெவல் என்னது? லெவல் 20. ஓ மை காட். எஸ்மரிஸ் லெவல் 20 போகிறதுக்கு அந்த கேம் 10 தடவை ஆடும் போல இருக்கு. ஏதா பாதை வச்சிருக்கானுங்களா? இப்படி வந்தாலும் இப்படி வெளியே போகிற பாதை கொடுத்துருக்கானுங்க. பரவாயில்லையே. வெஸ்ட் அண்ட் மோசமான நிலையில் இருக்கிறது. இருந்துட்டு போகுது. சிட்டிசன்ஸ்டே கேள்வி கேட்கணும். சிட்டிசன்ஸ் எங்கே இருக்காடாங்க? I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. அசல நடந்தாரா பாருங்க. நில்லுமா. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at இதையே all. பார்த்துட்டு இருக்கா. Are you afraid of rats? Has one எலி bitten உங்களை எது you? கடிச்சிருச்சா? It's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. என்னமா ஆச்சு? What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones, their juicy, tiny brains. Miss Billow, உங்களுக்கு என்னங்க please பைத்தியம் ஆயிடுச்சாலா? try to concentrate. Why do வெளியே you பற்றி worry எவ்வளோ about கவலைப்படுறீங்க? rats so much? The voice in my head. He அதோட forces வாய்ஸில் me to மண்டக்குள்ள do கேட்டுக்கிட்டே இருக்குதான். drink their blood, he said. ஓ Eat மண்டக்குள்ள their கேட்குற வாய்ஸ் flesh. வந்து அதோட ரத்தத்தை குடிக்க சொல்லுது. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, doctor. ஐயோ மண்டக்குள்ள Do ஏதோ you வாய்ஸ் feel கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. உங்களை Tell me பற்றி about சொல்லு. yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to பசிக்குதுடா. eat. Have you got நான் something உடனே கையை for தரட்டா me? கொஞ்சம் கடிச்சுக்கிறீங்களா? Blood, perhaps. Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். proud. I campaigned for good causes. But that was before. எல்லாமே மாறிடுச்சு. It does not matter anymore. I'm so hungry. நம்மளே கடிச்சிடும் போல இருக்க. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. வந்துச்சா? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ரேட்ஸ்க்கு இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இந்த Many இடத்துக்கு rats around that தூக்கிட்டு big போயிட்டு house. இருக்குது. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கா. I must போயிட்டு go வரேன். now. Goodbye, Miss Billow. வேற எங்கே லோக்கல் இருக்கீங்க?
இல்லாட்டி சட்டுன்னு விஷயத்தை மட்டும் கேட்டு போவோம். எங்கள் வாழ்க்கை கதையெல்லாம் கேட்டால் நமக்கு வயசாயிரும் போல இருக்கு. ஒருத்தங்க டான்ஸ் அடிக்கிற காமிறாங்களா, நம்மால் தான் நினைக்கிறேன். டேய் இன்னும் வீட்டுக்கு போலையா? Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. இன்னும் வீட்டுக்கு போக நடுவில் டான்ஸ் அடிக்கிட்டு இருக்கான். யாருக்கும் Infection is தெரியல. everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys. Yes? What about the Mullaneys? What about their house? ஓகே, எல்லாரும் ஒரே வீட்டை Enough பற்றி தான் noise சொல்கிறான்னு for a நினைக்கிறேன். big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. சரிடா, நான் இப்போ என்னன்னு பார்க்குறேன். உனக்கு கொடுக்குறக்கிட்ட மருந்து இல்லை. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Women die too in this war. அதுக்குள்ள எங்கள் ஆள் மாறிட்டா, அவள் தான் நிற்கலா. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No எல்லாரும் answer ஒரே when வீட்டை I பற்றி தான் knocked. சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. It's the Mullaneys. மோசமான A nice நிலம், family who மோசமான live in a big house near the park in the நாத்தத்தோட eastern part of this neighborhood. ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத வீடு. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you... She's been quite busy. Have you noticed anything suspicious recently? இன்னும் இவன் அதுக்குள்ளே அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டான். Remember, don't let any strangers come into... இங்கே தானே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான். அதுக்குள்ளே அங்கே போயிட்டான் பாருங்களேன். இன்னும் வேறு யார்கிட்ட என்ன கேட்கன்னு தெரிலையே. வேறு யார் இருக்கா சுற்றி லோக்கல் பார்த்தா? யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கட்டுச்சுல்ல. எங்கே I cannot enter. என்ன இடம் தெரியலையே. பேண்ட் அண்ட் சீவர்ஸ் வேற எங்கேயும் வந்துட்டோமோ? ஓகே, இப்போதைக்கு வெளியே போவோம். நம்மளோட மிஷன் என்ன அதை முதல்ல பார்ப்போம். இந்த வழியாக தான் வெளியே வந்தோம், அப்படி தானே? வரும்போது இங்கே ஒருத்தி வந்தா, இந்த உட்காந்துருக்காவ, இவட்ட பேசி கொடுத்தாச்சு. இப்படி போனோம், இங்கே ஒருத்தன் வந்தான், அவன்கிட்டையும் பேசி கொடுத்துட்டோம். அங்கேருந்து எங்கிட்ட வண்டாமல. இந்த பக்கம் வேறு வேணாதான் இருக்கானா? இந்த பக்கம் கதவை திறந்து விட்டாச்சு. இந்த பக்கமும் அந்த பக்கம் ஈஸியாக போயிட்டு வந்துடலாம். டாசன் அண்ட் டாசன்
ஓகே, மொத்தமே 3 பேர் தான் இருக்காங்க. அப்போ அந்த வீட்டுக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். டெம்பிள் கார்டனா? எங்கடா இருக்காங்க? வேறு ஒன்றுமே இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. ஆனால் 4 பேர் இருந்தான்னா அவன்கிட்ட கேட்கலாம். Vampire hunters sniffing around. I need to find out what they're after. எல்லாத்துறையும் சுற்றி வந்துட்டாங்க. அங்கிட்ட 3 பேர் தான் இருக்கானுங்க. இப்போ மட்டும் இவ்வளோ தடவை டக்குன்னு போகிறோம். சண்டை போடும்போது இந்த வேகத்தில் போக மாட்டேங்க. இங்கே தாங்க இங்கே கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்குது. யாராவது இருக்கீங்களா? தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபாலோயிங். தேங்க்யூ. இவன் தான் அவ்வளோ கதவை தட்டுறானோ? தட்டினாலும் தட்டுவான். மொத்தமாகவே 3 பேர் தான் இருக்கானுங்க. ஆமாம், இல்லைம்மா கிட்ட கேட்டோம். சுற்றி வந்தால் எங்கேயுமே இருக்கான். இந்த பக்கம் போய் பார்ப்போமா? அவனை எவனோ ஒருத்தர் இருக்கான்னு நினைக்கங்க. இந்த பக்கம் போனால் அந்த டெட் எண்டு தான் இருக்குது. ரெஸ்டாரண்டோட கோடிக்கே வந்தாச்சு. எங்கடா சிட்டிசன் இருக்கீங்க? இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு வாங்கடா. இல்லை வேணா அதற்கானா எல்லாரும் தான் சாவாங்க. நீ வேற அங்கே கத்தின்னு இருக்கிற. வெளியே வந்துட்டோம். இந்த இதுக்கு எங்கிட்ட போகிறதுன்னு பார்ப்போம். சுற்றி தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் எந்த பாதையும் இல்லைல்ல. இப்படி சுற்றி வரணும். இல்லை இந்த வழியாக சுற்றி போகணும். உள்ள வழியாக சுற்றி போகலாம். இங்கே தான் இங்கே கதவை தட்டுறானுங்க. எங்கே தட்டுறானுங்கன்னு தெரில. எந்த கதவை திறக்குதா? வழி இல்லை மக்களே, போய் சண்டை போட்டுற வேண்டியதான். இவன் தான் தட்டுறாங்க. ஒருத்தனா வாங்கலாம்டா.
அவரை மொத்தமாக குறைச்சி விட்டாங்க. எங்கிட்ட தாண்டி வந்து சண்டை போட மாட்டாங்க எனக்கு. மாசே தமாசே. கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருந்தால் நாங்கள் அடிப்போம், கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்து அடிக்க மாட்டோம் இருக்கானுங்க. ஏய், அவனை தானே அடித்தேன், நீ எப்படி வந்த? இன்னொருத்த சுற்றிக்கிட்டு இருந்தானே, எங்கே இருக்கான்? வந்தாருங்க. பேக்கில் அடிச்சிட்டானே. ஓடி வந்துரு லைஃப் எடுத்துக்கலாம். நெஞ்சு வலிக்குதா ராஜா? ஆஹா, முப்பது வச்சு சாத்திட்டாங்க. ஓம் ஒரே சொருகிட்டாங்க. இதான் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறவங்க கூட சண்டை அப்படி ஆகும் போல. இங்கே இருக்கானுங்க. போட்டு போனேன். எந்திரி. ஏய், பவர். It's done for him, murderous bastard! Stay back, beast! சரிடா வழி விட்றா, போயிருந்தா. உன் கூட நடந்து விட்டோம், எனக்கு ஒரு வருஷம் இல்லை. வித்தியாசமாக சொன்ன ஒரு ரம்புன்ட்டு ரொம்ப ஆடுற. ஓ, வந்தாங்க அப்புறம் சொல்லிட்டான் நம்ம. திரும்ப உதவி பண்ணிட்டானே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு கிட்ட வர மாட்டானுங்க. கொஞ்சம் லைஃப் ரீஜன் ரிட்டர்ன் இந்த பக்கம் போகலாம். ஆனால் நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோமே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அமைதி அங்கே இரண்டா நான் முடிச்சிட்டோம், கிட்ட வரேன்.
ஒரு வழியாக 4 இடத்தையும் படுக்க வச்சாச்சு. சரி, இப்போ என் கதவை தட்டிக்கிட்டு இருந்தது யார்? சுற்றி இந்த பக்கம் போகணும். லோக்கல்ஸ்ட்டை விசாரிச்சிட்டேன். லோக்கல்ஸ் வேறு யாரும் இல்லை. பக்கம் தானே? I can't believe I'm doing. இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டான். ஆச்சாலா நான் எங்கே போகணும் தெரியலையே. இங்கே கதவுலாம் சீலாக இருக்குது. இந்த இருக்கு, மேலே இருக்கு. லோக்கல்ஸ் வேறு யாரும் என் கண்ணுக்கு படலை. அதனால நான் டேரெக்டாக வீட்டுக்கே வந்துட்டேன். This woman's body has multiple lacerations. They're deep too. Whoever did this was driven by rage. ஓகே, கோவத்தில் வந்து போட்டு தள்ளிட்டு போயிருக்கானுங்க. யாரா இருக்கும்? வேற யாரும் இருக்கிற மாதிரி தெரிலையே. சப்போஸ் நாங்கள் வெளியும் பார்த்தோம்ல. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. ஓகே, வேறு யாரும் பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கானுங்களாம். இருக்கட்டும் இருக்கட்டும். This one's neck is broken. He was young. Probably the son. இளமையா இருக்கான், பையனா இருக்கலாம். சின்ன பையன் கூட பார்க்காம. இவர் தான் வீட்டு மூத்த உறுப்பினராக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். கப்பலையும் கவுந்து கிடக்குது. ஏதாவது நல்லதாக இருக்குமா நமக்கு? அங்கே இன்னும் ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம லைஃப் ஏற்றிக்கலாம். இது வெளியே போகிறதுக்கான பாதையாக இருக்கும். What happened here? Mister... You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. நடிக்க தான் செஞ்சேன். I could have been a great actress. நீ சிறந்த நடிகையாமா? They mocked my talent. Sir. Hey, lady. ஆஹா, ஹார்ட்டை பிடிக்கலையா? No.
அது வேகமாக இறங்குங்க லைஃபு. அந்த ரூமுக்குள்ள வாம்மா, அந்த ரூமுக்குள்ள வா. எதனால இந்த ரூமுக்குள்ள வா. இங்கே வச்சு பேசி நடத்திக்கலாம். அடிக்க வரா பார்த்தீங்களா கேப்பில். கடிக்க வாரா மக்களே. I've never seen such a radical mutation. Oh my god. Stage in the disease's evolution. லைஃப் ஏற்றிக்கடா, காலி ஏறுவாடா. ஸ்கூல் பிளாஸ்ட் ஆயிட்டா. Better from Fletcher Acting School. அடிக்கிற வாசல் இருப்பாங்க போல. This girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. ஓகே, வீட்டை சுற்றி முடிச்சாச்சு. இது வெளியே போகிறதுக்கான பாதையாக இருக்கலாம். இந்த கதை தான் தட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கானுங்க. ஒவ்வொருத்தனை வர வச்சு லோக்கல் வேறு யாருடா இருக்கிறா இங்கே? எவனுமே கிட்ட பதில் சொல்ல மாட்டேங்கண்டா. அது சரட்டு அடிச்சிருச்சு. நம்ம இருக்கிற லெவலுக்கு நம்ம கிட்ட இப்போ 9 பெருசு. வெளியில் போகிறதுக்கான பாதை எங்கே? நிற்கிதா? அம்பளுப்புமா வேண்டாம். வெஸ்டர்னில் போயிட்டு அங்கே நடக்கிற விஷயத்த மாதிரி என்னன்னு முடிப்போம். நான் வேறு எங்கே லோக்கல் இருக்கானே தெரில. எந்த இடத்துல இருந்த 3 இடத்தையும் முடிச்சாச்சு. நான் அப்புறமா வரேன்டா. இருக்கிறது 3 பேர். 3 பேர்ட்டி மாற்றி கேள்வி கேட்டுட்டேன். இவகிட்டையும் கேள்வி கேட்டாச்சு. இவங்கிட்டையும் பேசிட்டேன். வெஸ்டர்னில் எவன் இருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏதோ வீடு இருக்கு பாருங்களேன். Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back here. here. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss.
Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. தெரியும். May I ஓ come இவன் in? அவனோட I ஒய்ஃப் was நினைக்கிறேன். going to bed, actually. உள்ள விடு. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. எப்படி பிரெயின் வாஷ் பண்ணி உள்ள போனா பாத்தீங்களா? Her husband and her son. They were such a beautiful family. சிஸ்டருக்கு ஃபேமிலிலாம் இருந்திருக்குதுங்க. அவங்கெல்லாம் எங்கே போனானுங்க தெரியலையே. வீட்டுக்குள்ள விட்டதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தான் வெளியே போகிறோம். மாடி வேற இருக்கா வீட்டில். Know that you are all... It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing இதுதான் ghosts and சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம அதை பார்த்துட்டு chimeras. தானே வந்தோம். Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. ஃபேமிலி ரெப்புடேஷனை பற்றி Why do சொல்லுப்போ. you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. அதுக்காக ஹிண்ட் இருக்கா இல்லை. I'm மட்டும் கேட்டுக்கலாம். investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A அதான் big போயிட்டு house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. வேறு ஏதாவது சொல்கிறாங்க. பர்சனல் கொஸ்டின் கேட்போமா? How கேட்போம். have you இவரை been பற்றி தான் since the சொல்லுவோம். last time we met? How long 3 has it வருஷம் been? இருக்குமா? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have பக்கத்தை you பற்றி noticed anything இருக்கிறதுக்கு peculiar சொல்கிறத பற்றி about சொல்லுமா? the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. என்னோட வர Why is my ஆச்சரியமாக இருக்கு. return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. ரொம்ப நன்றி. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, என் it's மூஞ்ச not. பார்த்து பயப்படவே இல்லை. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. போயிட்டு வரேன். Goodbye for now. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Reach this again source of infection. It's locked. நான் இந்த வழி வெளியே போகிறேன். பாய். இங்கே தான் இடம் இருக்கு பாருங்களேன். No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Emily's love letter. Okay, that will Become a vampire.
Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? இது அந்த எம்எல்ஏவோட ரூம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தையை பார்த்து பேசணும்ல, அவள் தான் இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஓ, இங்கேருந்து டேரெக்டாக அங்கே ஏற முடியுமா? முடியலண்ணா. ஓகே, இப்போ எங்கே போகணும்? ஆக்சுவலாக செகண்ட் சோர்ஸ்க்கு போகணும். ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்ஸ். கதை திறந்து விட்ருவோமா? எல்லா கதையும் திறந்து விட்டாச்சு. ஓகே, அவனை வந்துடாதீங்கடா. ஓகே, அது அவளோட வீடு. நானே ஒரு வாம்பயர், நீ ஏன்டா தொல்லன்னு கத்தின்னு இருக்கிற? Good evening, old chap. I won't. ஹிண்ட் வந்திருக்கா? இல்லை, You need நம்ம வரான்டா. தாமா. Good evening, Miss உன் Ashbury. ஃப்ரெண்டு ஓடிக்கிட்டா. Good evening to you, Dr. Reed. இப்போ தானே பார்த்துட்டு வர சொன்னா, அதே காணும். Goodbye. காணாத. She's been... பெஸ்ட் எண்டில், கரெக்டாக எண்டில் இருக்கிறானுங்க. இந்த பக்கம் போகணுமா? ஓகே, வந்தாச்சு. ரைட் சைடு. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? யாராவது வந்து கதவை திறந்துடுங்கடா. பில்டிங்க்குள்ள தான் போகணுமா? பாதை ஏதாவது இருக்கா? நம்ம போய் எவால்வ் ஆகிட்டு வந்துடுவோமா? ஐயோ, நிற்கானா? ஓகே, அந்த கௌசிக்கு வந்தா அப்படின்ற ஒருத்தர் நிற்கானே. நான் போகிறேன், நான் போகிறேன். இப்படியே மேலே ரொட்டீனாக கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டு இடத்துல யார் சாகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ், அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவங்களே முடிவு பற்றி எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கடுத்து நம்ம போய்ட்டு இன்னொரு ஆள் அடிச்சுக்கலாம். படுத்தாண்டா இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குதறும் போது. அனுபவி ராஜா, அனுபவி. ஐயோ, அவனோட பிரம்மாஸ்திரத்தை யூஸ் பண்ண விட்றதுக்குள்ள அவன் காலி பண்ணிட்டானே. குட் பாய் மிஸ்டர். ஓடவே வர்றியே. பேக்கில் வந்து அடிச்சிட்டாங்க. இப்போ மேலே போகிறதுக்கு பாதை. வெளியில் இருக்கும்போது சத்தம் கேட்குது, வீட்டுக்குள்ள வந்த அப்புறம் சத்தம் கேட்க மாட்டேங்குது. It's locked, all right. அம்மாவை காணுங்க, காணாம போயிட்டா. திடீர்னு எங்கேருந்து வந்தா? Hello again, Mother. Goodbye, Mother. Goodbye, son.
திரும்பி வந்துருப்பாளோ. Aubrey, I'm not sure visiting is... இந்த இதுக்கு தான் மருந்துங்க இல்லை நம்மகிட்ட. ஓகே, கண்டுபிடிச்சாச்சு. நீ இதை கொடுத்தவனை காப்பாற்றிடலாம் நம்ம. லெவல் 3 கிடச்சிருச்சுங்க. இன்னும் ஏதோ ஒரு ஆன்டிடோட் எடுக்காம வச்சுருக்கோம். வெப்பன் அப்கிரேட் ஆகிடுச்சுன்னா போதும், பெட்டராக இருக்கும். இதுக்கு இன்னும் இந்த குட் ஹேண்டில் பார்ட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது. இல்லை இதை வந்துட்டு வாங்க தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அது கிடச்சிச்சுன்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிடலாம். வேறு வெப்பனும் கிடைக்க மாட்டேங்குவாங்க. பன்னெண்டு 110 டேமேஜ் தான் வருது. இருக்கிறது இது அதிகம் 30 இருக்குது. ஆனால் எதுவும் அன்லாக் ஆகலை, என்னன்னு தெரில. சரி, அந்த மாதிரி அன்லாக் ஆகட்டும். ஒரு அல்டிமேட் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணவே இல்லையோ. Condition health 300. Another stamina. Odd beating எடுத்துக்கலாமா? வீட்டுக்கு ஏதாவது வருவீங்களா? நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இருந்தா காம்பர்ல. That following night, டோசன் இவன் தான் இந்த இதோட பில்லர் போலயே. இன்னும் இந்த சிட்டிலே நிறைய பேர்த்த பார்க்க வச்சிருக்கோமா. சேட் சிங்க இருக்கான் அவன் ஒருத்தன். அப்போ இனிமேல் இவங்க இனிமேல் தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ செகண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனை தேடி போவோம். ஒரு அவனுக்கு மருந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவோமா? வான பாதையில் சுற்றுறோமோ? யாரோ நம்மக்கிட்ட உதவி கேட்காங்க. யார் கேட்கா? வெஸ்ட் எண்ட் விட்டு எண்டுக்கே போயிட்டோம். நான் உள்ளே போகிறது எப்படி தெரியலையே. நம்மளை பார்க்கல. நல்ல வேலை நான் பிழைத்துக் கொண்டு. ஓகே, இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். ஹலோ ஸ்க்ரால் 22, என்னோட லெவலில் தான் இருக்கீங்க. ஆனால் இவனை நான் எதிர்பார்க்கலையே. குறுக்க இந்த கௌசிக்கு வந்தான் அப்படின்ட்டு வேறு வந்துருச்சு.
அடியாத்தி. Give me some, yeah. சரக்கு முதுகிலே வந்து கூட போட்டுருச்சுங்க. சிங்கம் சிங்கம் ஈஸ்வர சிங்கம். நல்ல வேலை அது கடிக்கல மூஞ்சல. உள்ள போறதுக்கு பாதை எங்க இருக்கு? இதோ இருக்கு. கீழே கீழே குச்சிடாடா. வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து கிளப்பலாம். நிறைய எதுமோ வர்ற மாதிரி வருது, ஆனால் எதுவுமே விட்டு வர்ற மாதிரி இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் தி வே. போனோம், இந்த வழியாக தான் போகணும். லெவல் 25 ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்று வந்து இந்த வெடிக்கிற ஸ்கல் இருக்குது. யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா இது என்ன பண்ணுதுன்ட்டு. எல்லாமே லெவல் 1 தானே இருக்கு. மெகா 90 செகண்ட்ஸ் கூல் டவுன் வரையா? சரி, எப்படினாலும் இறங்குவோம். முதல்ல இவ கதையை தாங்க முடிக்கணும். இவன் விட்டா பறந்து வரான், அவன் விட்டா மேலே பாம்பு போடுறா. அடுத்த ஒருத்தன் புதுசாக பிறந்து வந்துட்டான். பிடிப்பாங்கிட்ட நீ இங்கே இருந்துடா அந்த இவங்க முன்னாடி வந்துட்டாங்க. ஓகே, இவர் கதை முடிஞ்சது. இனி நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் அடிக்கலாம். இவர் மிஸ்டர் ஷேடோ இல்லை, ஜான் டோ அண்ட் தி ஷேடோ. அதையே ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டான் பாருங்களா. முடிஞ்சான். இந்த பக்கம் தான் வந்தாச்சு. அதை திறந்துட்டுருவோமா? ஐயோ, பவர் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் என்ன ஆகுது. ஓ, ரெசிஸ்ட் பண்ணுறா பாருங்களா. சங்கிலி கவிட்டாங்க.
வெடிச்சிட்டான். பலவி சாகும்போது நம்மளை மேலே ஏறி சாவடிச்சிட்டு போகிறோம். இங்கே ரேட்ஸ் வாங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் தான் எனக்கு உணவு. ஒருத்த மாட்ட மாட்டேங்குது. மாட்டு. I can't believe I'm doing this. ரெண்டு ஓடுது. I have this. அங்கே ஒருத்தி நம்மகிட்ட எலி கேட்டால் அவளுக்கு 2 எலி பிடிச்சி கொண்டு போகலாமோ? I can't believe I'm doing this. உள்ள நமக்காக என்ன காத்து கொண்டிருக்கின்ற தெரியவில்லை. யாராவது இருக்கீங்களாடா? Anybody home? ஒரு பம்ப் ஷாட் கிடச்சிருக்குதுங்க. Bad. மேலே எவனோ சண்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெளியே போகிறது. Try this gun. Okay. ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்களா? ரிசல்லா, ரோஜர். ஓ சேட். 2 பேர்த்தோட சேர்த்து சண்டை போடணுமா? பரவாயில்லையே, அந்த அல்ட்டி நல்லா இருக்குது, பிடிச்சி வச்சுக்குது. ஆஹா, இவ பின்னாடி கூட்டி கவிட்டாலே இவனை பிடிச்சி வச்ச நேரம் பார்த்து சொல்லி போய் ஒரு சிஸ்டர்கிட்ட. ஓடிடுடா ஓடிடுடா ஓடிடுடா. ஒருத்தனை பகையிலே முடிச்சாச்சு. மல்டிபிள் பவர்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க பாருங்களேன். இருக்கட்டும் இருக்கட்டும், கவனிச்சுக்கிறேன். நம்மளை காலி பண்ணுறதுலே குறியாக இருக்கா பாருங்க. அவனை கூட ஈஸியாக அடிச்சிட்டாங்க, இவ்வளோ அடிக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. ஒன்று மறைஞ்சிட்றா இல்லை ஓடிடுறா. இதில் அந்த இதை விட்டுட்டு ஓடிடுறா. எஸ்கேப் அதில் இருந்து. நியாயமா அது? ஆகும்போது நம்மளை முடிக்கிறதெல்லாம் குறியாக இருக்கானுங்க. பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம். பிளாஸ்ட். ஓகே, 2 சோர்ஸுமே முடிச்சாச்சு.
இந்த சோர்ஸை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுமாம்ல. எங்கே இருக்கு? இந்த இருக்கு ஒரு லவ் லெட்டர் இருக்கு. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Anybody there? Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. ஓகே, டோரிஸ் ஃப்ளெச்சரோட ஆக்டிங் ஸ்கூலுக்கு போனால் என்ன உண்மை ஏதுன்ற தெரிய வரும். போவோமா? வேறு இங்கே அனானிமஸாக மார்க் ஆகிருக்குது. எங்கே மார்க் ஆகிருக்குது? தானே மெர்ச்சன்ட். இந்த ஏரியாவில் மெர்ச்சன்ட் யாரும் இல்லைண்ணே. தான் போனிப்போம். கூடி சுற்றி அங்கிட்டு போகணுமா? புதுசாக யாரோ போகிறாங்களே, பிரச்சாரம் பண்ண வந்துட்டா போகிறாங்க. மாறுறது தெரிஞ்சு. Good evening, Miss Ashbury. And good. இப்போ விவசாயம் ஒன்றும் இல்லை. Goodbye, Charlotte. She's been. இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக தான் ஓடணும். சைடில் ஒரு மினி மேப் கொடுத்துருந்தா நான் நல்லா வந்துடும். ஓகேடா வீட்டுக்கு தான்டா போயிட்டு இருக்கேன். இந்த பக்கம் கதவை திறந்து விட்டுட்டோம். தப்பான கதவை திறந்து விட்டோமோ? பார்த்துட்டான். நம்ம ஆட்டம் அப்படி இருக்குது. தமிழா ஃபுல்லாக ஒழிஞ்சிருதுண்ணே. நம்மளால ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியலையே. ஏன்டா ஸ்டெமினாவெல்லாம் உரிகிறீங்க? கட்டி தூக்கிடுமா? வாங்க. பரவாயில்லையே, கட்டி தூக்கிட்டோன்னு அப்படியே கிடக்குறான். ஓ நோ நோ. இந்த பக்கம் தான் போகணுமா? இந்த பக்கம் தான் போகணும். பாருங்களேன், சின்ன இடத்துல இப்படி இப்படி மாற்றி விட்ருதானுங்க பாதையை. நானே உங்களுக்காக தான்டா போடுறேன், நீங்கள் ஏன்டா புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க. இங்கே ஒரே இதில் அசிஸ்ட் பண்ணி தாட்டிடுறாங்க எப்படியாவது. தூக்க வரான்.
டான்ஸ் ஸ்கூல் எங்கே இருக்கு? ஏதோ இருக்கு. இதான் டான்ஸ் ஸ்கூல் நினைக்கிறேன். I cannot enter. போகிறதுக்கு வேறு பாதை. சந்தை முட்டிக்கிட்டோம். இவங்களை முடிச்சாதான் அங்கிட்டு போக முடியும்னா. Oh boy. இந்த டான்ஸ் குழுக்குள்ள போகிறதுக்கு பாதை வேணும். சுற்றி வந்தால் பாதை திறக்குமா? எங்கேயாவது பாதை உடச்சி வச்சிருக்கானுங்களா? என்டையர் பில்டிங்குமே டான்ஸ் ஸ்கூலா என்ன? சாப்பிளுக்கான பாதை வந்துருச்சு. கிட்டே ஏற மாதிரி கொடுத்துருந்துருக்கலாம். It's locked, all right. ஏற மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்களாடா? அங்கே தானே சண்டை போட்டுட்ருக்கானுங்க. தேட்டருக்கு போகிற பாதை எங்கே இருக்கு? இங்கேருந்து எல்லாவனையும் போட்டேன். இப்போ வந்துட்டு வெளியே போடாது. தேட்டருக்குள்ளே போக வேண்டும். There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. முதல்ல இந்த பாதை வழியாக வந்துடலாம். ஆக்டிங் ஸ்கூலுக்குள்ள வந்துட்டோம். Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? நடந்துகிட்டு இருக்கு. அவன் யாருக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியலையே. Alas, poor Doris. கூட சண்டை போட விட்டுறாங்களா என்ன? I knew her well, and many can testify.
போலீஸ்க்குன்னு கதவை தர வேலையாது. எத்தனை ஃப்ளோர்டாக கொடுப்பீங்க? இருந்து குதிக்கிற மாதிரி கூட கொடுத்து வந்துருக்கலாம். This is despicable. ஓகே, தியேட்டருக்கு வந்துட்டோம். Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put ரெண்டுக்குமே an வரல. end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. ஒரு பக்கம் கையை மூடி She வச்சிருக்கிறா. was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. ரொம்ப நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காளே. Until then, all shall die, for that was her final wish. You kill, arise, and save your queen, my slave. இது இருக்காரா கொடுப்பதுங்களா? ஓகே, மொத்த ஆகா ஓடிரு. I smell your fear. சொருக பார்க்குறாளே, சொருக பார்க்குறாளே. Touché, sir. இன்னுமே மாட்டலையா? Will be mine. Your hand is shaking. I smell your fear. Touché, sir. டோரிஸ் ஃப்ளெச்சர் பயங்கரமாக இருக்கீங்க பா. Behold, Kinslayer, the disgrace of she was once. அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டாளா என்ன? Will she be the queen again once they all share her fate? கையை வேற கழட்டி எடுத்திருக்காங்க. ஓடுறா 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 முதல்ல வெளியே ஓடுறா. On guard! My children, my beloved, die for the love of me! ரெண்டு பேரா? சூப்பர். நான் எவ்வளோ தூரத்தை கடிச்சு போட்டா? எக்ஸ்கியூஸ் பி, யார் மட்டும் போகிறான்னு தெரியல இதில். எந்திச்சு ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. Commands you. Attack! Your blood will be mine! மூணு பேர் வந்துட்டாளுங்களே, என்ன பண்ணுறது? அவங்க லாக்கில் இருக்கா, இவனுக்கு வேறு குறுக்க வந்துட்டாளுங்க.
இப்போ பூந்து ஓட வேண்டியதாக இருக்குது. Girls. தனியாக மாட்டினா தூக்கிடலாம். டோரிஸ் முடிச்சிட்டாங்க. ரிமார்க்கபிள் சேபர் கிடச்சிருக்கு தான் நமக்கு. எட்டு பேர் உனக்கு. நான் உன்னை முதல்ல காப்பாற்றப்பேன்னு சொல்கிறேன். நீ தான் கேட்க மாட்டேன் பேச்ச. Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, my dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. அவளை எரிச்சுக்க போறாளா? நம்மள எரிச்சுக்கலாம் இல்லையே. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. வந்தோடனே இதை பண்ணியிருந்தா நம்ம எல்லாரும் சண்டை போட வேண்டியது இருந்திருக்காதுல்ல. Farewell, Doris. சண்டை போடும்போது அதுக்கு அடுத்து எடுத்தவளை எரிச்சுக்கிட்டான். Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. It's locked, all right. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection. Okay, மக்களே, சேஃப் ஹவுஸ் போயிட்டு இதோட இந்த ஸ்ட்ரீமை முடித்துக்கொள்வோம். These people want me dead. I need to leave now. போட்டானுங்களா அண்ணன்? சொல்றானுங்க இல்லை பண்ணலே போதுமா? So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. நம்மளோட இதுக்கு போயிடலாம், வீட்டுக்கு போயிட்டு போட மாட்டான். நம்மள வீட்டு வாசல்லே ஒருத்தர் நிற்கிறோம். வேற
ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் மட்டும் மாட்டிடக்கூடாது. அவன் வெடிச்சு அவளையும் காலி பண்ணிட்டான் போல இருக்கு. பரவாயில்ல, நாட் பேட். முடியுமா? Finally. Is damage. Stamina consumption increase damage எடுத்துக்குமா? damage எடுப்போம். பார்த்துக்கலாம். ஃபோர் என்ன மட்டும் இருக்குன்னு மஸ்ட் அடுத்து இதை 210 டேமேஜ் போட்டிருக்காங்க. அடுத்த வருஷம் இதை அப்டேட் பண்ணோம்னா அதில் இப்போதைக்கு ஃபயர் பவர் ஃபயர் டேமேஜ் எடுத்துக்கலாம் அதில் இப்போதைக்கு. ஃபஸ்ட்டு 2000 கேட்குறானுங்க, அதான் அநியாயமாக தெரியுது. Additional health generation, greater health generation வரும் போல. டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் லெவல் கொண்டு போவோம். ரேஞ்ச் ஆஃப் டேமேஜ் லைஃப் ஏற்றுமா? 10 இருக்கு. இதை எடுத்துக்கலாம். கன்ஃபார்ம். ஏதாவது மாதிரி இருக்கா? ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கானுங்க. பாக்ஸில் இன்னும் நிறைய பேர்த்த பார்க்காம இருக்கும் போலயே. ஓகே,
ஓகே மக்களே, இதோட இந்த லைவ் வந்து என் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ கேஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்கள் எல்லாத்தையும் என்னோட அடுத்த லைவ்ல மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஆதி ஃப்ரம் ஃபீனிக்ஸ் கேமர்ஸ். பை கைஸ், பை மக்களே, நெக்ஸ்ட் லைவ்ல பார்ப்போம். பாய்.